ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم إني أسألك حب شيخ الإسلام اللهم إني أسألك حب شيخ الإسلام وأبنائه وبناته وأحبابه ورفقائه بحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تھوڑی سی پیچھے کر لیں چیئرز اپنی ہوگی ٹھیک ایک ایک فٹ پیچھے کر دیں بس 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 آپ ادھر چلے جائیں ایک چیئر یوں کر دیں آپ بھی ادھر چلے جائیں امام صاحب آ جائیں گے یس ہاں ادھر وہ امام صاحب آئیں گے ادھر رکھ یہ بھی ادھر رکھ دو ظریف کہلوں کے ساتھ جی شروع کریں بھائی. As we proceed in the program, I would like to present my naat for myself. So please do join in with me. We recite Durood Sharif. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. میلاد کی رتیاں دوم یہ تھی ایک راج دلارا آوت ہے میلاد کی رتیاں دوم یہ تھی ایک راج دلارا آوت ہے لو لاکھ کا سہرا سر سوہت وہ احمد پیارا آوت ہے 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 وہ احمد پیارا آوت ہے. مرحبا 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 میل مرحبا 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 مرحبا. میلاد کی رتیاں دوم یہ تھی وہ آنکھ کا تارا آوت ہے وہ نور کا تارا آوت ہے. حوروں نے کہا جب بسم اللہ گلمان پکارا الا اللہ خود رب نے کہا ماشاء اللہ محبوب ہمارا آوت ہے محبوب ہمارا آوت ہے. میلاد کی رتیاں دوم یہ تھی
एक राज दुलारा आवत है, एक राज दुलारा आवत है। जिब्रील अमीन ये कहते चले, ए अर्शियो तुमरे बाग जगे। जिब्रील अमी ये कहते चले, ए अर्शियो तुमरे बाग जगे। ताज़ीम को सब हो जाओ करे, सरदार हमारा आवत है। मीलाद की रतियाँ दूम ये थी, एक राज दुलारा आवत है। वो आँख का तारा आवत है, यासीन की चमक है दांत में। तोहा का करिश्मा आँखन में, यासीन की चमक है दांतन में। तोहा का करिश्मा आँखन में, वल फज्र का जलवा गालन में। वो अर्श का तारा आवत है, वो रब का सवारा आवत है। मीलाद की रतियाँ दूम ये थी, एक राज दुलारा आवत है। I would like to request Dr. Arshad Agha Sahab, please deliver your message. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Muhtaram Sahib Sadr and our respectable guests and all the Samin, I would like to share today English. I would like to share today some incident of Hazrat Abdul Muttalib Raziyallahu Ta'ala Anhu. Once upon a time, Hazur Akram Sallallahu Alaihi Wasallam sitting in Makkah, and one gentleman was running towards him and he is saying, O son of Zabihin, O son of Zabihin. So Nabi Akram Sallallahu Alaihi Wasallam said, yes, I am the son of Zabihin. So the meaning of two Zabihan son. So one Zabi is Hazrat Ismail Islam. The most of our people is, we know that's the story of Hazrat Ismail Islam, when Allah subhanahu wa ta'ala hukam to Hazrat Ibrahim Islam, they should slaughter his son Ismail Islam. And then Allah subhanahu wa ta'ala test them and send one sheep from the Jannah, and there was like a dayat of Hazrat Ismail Islam, and Allah subhanahu wa ta'ala saved the Hazrat Ismail Islam. And the second was that, which is, I think, our ulama Hazrat is known about that, but most of our people don't know about that, who was the second Zabi. So he was Hazrat Abdullah Raziyallahu Ta'ala Anhu. The story is like that. So when this Allah subhanahu wa ta'ala blessed with the Abe Zamzam, and one tribe, he called the Banu Jurham, they came on there and they took this control on the Abe Zamzam, and they was serving this water to the Hujaj Ikram, and they was taking care of that. Slowly, some bad habits is coming in there, and they was not taking respect of the Khana Kaaba, the Baitullah, and also they was stealing this donations and gift the people give on there in a Harme Kaaba, and also the Hujaj who coming from outside, they was not taking much respect of these peoples and insulting them. When the Quraysh and the other tribe, when they feel like they are not respecting the house of Allah subhanahu wa ta'ala, they decided to kick them out from there. And there's Quraysh and other tribe, they attacked on Banu Jarham,
And when the Banu Jarham chief, he's feeling like they are getting defeat, and they decided like this, because we are not going to take benefit of Abe Zamzam, so it's better that we should close the Abe Zamzam. So if we don't take the benefit, then nobody can take the benefit. So they took all these treasures, this swords and ziras, everything what was there in the haram, they throw in the well and fill up with the soil and make it level, so nobody can find out where was the Abe Zamzam. So it is approximately 300 years the Abe Zamzam was disappeared. When Hazrat Abdul Muttalib's uncle was died, and Hazrat Abdul Muttalib take the responsibility to serve the waters and food to the Hujjaj, and one day he was sleeping near the Hajr Aswad, and he dreamed this one person came to him and he said, dig the Tayyibah. And Hazrat Abdul Muttalib said, in a dream, he asked, what is the Tayyibah? And the person is disappeared and he didn't answer. Next day he dreamed again. He said, the same person he saw in the dream, and he said, dig the Burra. And Hazrat Abdul Muttalib asked him, what is Burra? And then he didn't answer and disappeared again. Third day he saw the same person again, and he come and he said, dig the Majnuna. And Hazrat Abdul Muttalib asked him, what is the Majnuna? And he didn't answer and went away. Fourth day, again the same dream he dreamed, and there's a gentleman who came in a dream, he said, dig the Zamzam. And Hazrat Abdul Muttalib asked him, what is the Zamzam? He said, the Zamzam is the well what is infinity. That's the stream, sweet stream, and it will never finish that water. So Hazrat Abdul Muttalib asked him in the dream, he asked, how should I know where is the Zamzam? And he said to go in the haram tomorrow, and you will see one crow will come there. And he will tap with his beak on the ground. Where he tapped, you should dig from there. So the crow will tap on there 3 times. Next day when he went in the haram, and he saw one crow came there, and he tapped on the place. So Hazrat Abdul Muttalib saw there is a 2 big idol. In the middle they was donating and giving gifts on there. So that was that place. So Hazrat Abdul Muttalib started digging on there. So all the Quraysh and other tribes came on there, and he said, we won't let you dig this place, because this is the pure place, and why you are digging that one? So when Hazrat Abdul Muttalib told him that I want to dig on the well on there, he said, no, we don't let you do. So Hazrat Abdul Muttalib said, because he was very strong and he wanted to dig, because he have seen this dream 4 times. And he was that time, he got only one son, which their name is Hazrat Haris. So he told to Hazrat Haris that you should try to stop these people, and I will keep digging on there in the well. So they start digging, and when the tribes, they feel like they are strong mind, they are not going to stop their effort. So all these tribes, they went back. So this Hazrat Abdul Muttalib and their son Haris, they was keep digging, which was very hard to dig that place. And Hazrat Abdul Muttalib prayed to Allah subhanahu wa ta'ala. He said, if I had the 10th son, or if I have more son, and you make the things easy for me to dig this well, so I will sacrifice one of my son. So he's digging, Allah subhanahu wa ta'ala make the things easy for him, and they was keep digging, and they find out the symptoms of this well. And then when he saw, he become very excited, and they said, Narae Takbir, Allahu Akbar. And he, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, Ya Ilahi, Ya Ilahi, Ya Ilahi, Marhaba, 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 Marhaba. So when he saw the things on this, so when he was digging, so all these tribes, he said to Hazrat Abdul Muttalib, they said, this is the well of our grandparents, so we got the share in this one. We are also shareholder. So Hazrat Abdul Muttalib said, I'm not going to give you any share. So they had some arguments, and they decided we should go to the one, there was a mystic in Syria. Mystic means this, that the people who claim they can tell the future by cards or by calculation or whatever. So they decided we should go to that lady mystic, and we will ask him, how should we do? And what is the good in our future?
And all these Quraysh and other tribes, they have sent all their one person, and there's a big, like a group, they was traveling on there, and they reach in the one big field. There was like a desert, and when they stay on there, and their water was finished. And Hazrat Abdul Muttalib, all these, their Sahaba, their companions, they don't have a water, but their opponents, they have some water on there. So Hazrat Abdul Muttalib asked them, their opponents, could you give us some water? And they said, no, sorry, we already have the less water. If we give to you, and then we will be die as well. We can't find out any symptoms of water near around there. Next episode. Okay, inshallah, that's because the shortage of the time. So inshallah, rest of the, we'll tell you in the next week, inshallah. Jazakallah khair. Assalamu alaikum. Suspense छोड़ देना चाहिए. MashaAllah, Barakallah Feek. That was Dr. Aishad Aga. I would now like to request Brother Abu Bakr Akhtar to please come up and recite with his beautiful voice a naat for us. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. میں پوچھائی دے چن کولوں کدی تینوں کسے عید کرائی اس کے آ میری زندگی وچ ایک رات ہو جئی آئی اس کے آ میری زندگی وچ ایک رات ہو جئی آئی اس ملک عرب دی تلتی تے ایک سونے انگلی الائی اس انگلی دے اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی مرحبا 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 اس کے آ میری زندگی وچ ایک رات ہو جئی آئی اس ملک عرب دی ترتی تے ایک سونے انگلی الائی اس انگلی دے اشارے تے میں ٹوٹ کے عید منائی سبحان اللہ سبحان اللہ محمد
محمد مصطفیٰ بہاروں پر بہار آئی، محمد مصطفیٰ بہاروں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، کمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، سب بھی کہہ لیں، سب مل کے کہہ لیں، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، ایک دفعہ اور اپنا ہاتھ دایاں بلند کریں نا ذرا، اب پڑھیں، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، سرکار کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو بے حضوری سے نہ بیٹھیے، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، we need you physically and spiritually must be here, not absent by spiritually, mentally you must be here, smile, give us smile, سبحان اللہ، yes, پیچھے, gentlemen, smile, smile, now say, محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، آپ ٹھہریے، yes, محمد مصطفیٰ بہاروں پر بہار آئی، دنیا میں سب سے خوبصورت نام محمد، سبحان اللہ، بولیے، نہیں پیار سے بولیے نا، محمد محمد، محمد، سارے آپ کے غم دلوں کے دور ہو جائیں گے، سبحان اللہ، سارے ہم دور ہو جائیں گے، سبحان سارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، سبحان اللہ، کیونکہ یہ نام اتنا پیارا ہے کہ رب کی زبان پر ہر وقت محمد محمد ہے، سبحان اللہ، بولیے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، سبق از محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی، محمد مصطفیٰ آئے بہاروں پر بہار آئی،
देख के पढ़िए मद मुस्तफा बहारों पर बहार आई मोहम्मद मुस्तफा बहारों पर बहार आई ज़मीं को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई ज़मीं को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई हलीमा दो जहां कुर्बान हूँ तेरे मुक़द्दर पर सुभान अल्लाह हलीमा दो जहां कुर्बान हूँ तेरे मुक़द्दर पर तेरे कच्चे से घर मेरे मते परवरदिगार आई तेरे कच्चे से घर मेरे मते परवरदिगार आई मोहम्मद मुस्तफा एक किताब है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर लिखी है और कई किताबों में ये वाक़या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक उम्मती इंतकाल कर गया और वहाँ ज़ाब्ता ये था कि गुनाहगार मरे तो उसको गारबेज पर डाल दो, रूढ़ी पर डाल दो, उसको जो है वो कचरे में डाल दो। ये गुनाहगार, क्योंकि आगे भी उसके साथ जो होना है वो उसको पहले ही कर देते थे। आप ये देखिए, ये भी सरकार का कितना करम है कि हर किसी को जो है वो गुस्ल दो, कफन दो और फिर उसका जनाजा पढ़ो। सुभान अल्लाह। आप अंदाजा करें, वो आदमी लेटा हुआ है और सारी कौम खड़ी है जनाजे के लिए। सुभान अल्लाह। ये ट्राइब्यूट नहीं तो और क्या है। मज़ार पे जाके भी यही करते हैं कि जो हस्ती लेटी हुई है हम उन्हें सलाम करते हैं और उनकी बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तोहफे निछावर करते हैं कि सूरह इखलास का तोहफ़ा, सूरह फातिहा का तोहफ़ा, और उनके बुलंदी दर्जात की दुआ करते हैं और उन्हें हम अपना वसीला बनाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक उसको रूढ़ी पर फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? रूढ़ी पर। अंदाज़ा कर लें, जब रूढ़ी पर डाल दिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तूर पर मूसा अलैहिस्सलाम जाते थे, अल्लाह ताला उनसे कलाम करता था, मूसा अलैहिस्सलाम सुनते थे, या अल्लाह ताला चाहता तो मूसा अलैहिस्सलाम से जवाब भी ले लेता था। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए प्यारे मूसा, ए कलीम, आज बातें नहीं होंगी, एक वो आपका उम्मती मर गया है, उसको जाओ गुस्ल दो, कफन दो, उसकी जनाजा पढ़ो, उसकी तदफीन कर दो। अल्लाह सुभान। अल्लाह के नबी फ़ौरन गए, हुक्म की तामील कर दी, उसको करके आए तो कहा, या अल्लाह, जो शरीयत तूने मुझे दी है उसके मुताबिक तो उसका वही अंजाम था, ये ज़ाब्ता क्यों बदल दिया? कहा, प्यारे मूसा, जब वो तौरेत खोलता था तो जहाँ मेरे मदनी मंठार का नाम आता वो आंखों पे लगाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, मरहबा 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 मरहबा। ये नामे मोहम्मद की करामात हैं। सुभान अल्लाह। इसीलिए ज़ुबान हाल से वो भी यही कहता होगा, मोहम्मद मुस्तफा बहारों पर बहार आई, मोहम्मद
مصطفیٰ بہاروں پر بہار یہ کچھ لوگ آئی۔ انگوٹھے چومنے پر اعتراض کرتے ہیں. سب سے پہلے انگوٹھے چومنے والی ہستی سیدنا آدم علیہ السلام کی. سبحان اللہ. جب جنت کا لباس چلا گیا سارا، صرف یہ رہ گئے ناخن. یہ ناخن جنتی لباس ہے جو آدم علیہ السلام کے جسم پر ہوتا تھا، اماں حوا کے جسم پر ہوتا تھا. ہر لباس جو ہے وہ چلا گیا اور دوڑے. ٹھیک، پھر سیدنا آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم میں نے یہ ساری کائنات محمد مصطفیٰ کی خاطر بنائی ہے، سبحان اللہ. تو سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا تھا. سبحان اللہ. انہوں نے کہا یا اللہ مجھے پیشانی تو نظر نہیں آتی، اپنی پیشانی آپ کیسے دیکھیں گے شیشے کے بغیر؟ تو وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ نور میرے جو ہے وہ سامنے آئے. تو یہاں وہ نور چمکا تو آدم علیہ السلام نے ہونٹوں پر رکھ کے آنکھوں پر لگا لیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول. مرحبا 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 ایک مرحبا. ہستی اور ہیں جن کی خدمت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے. ان کا نام ہے حضرت خضر. یہ ہر طرح سے پڑھ سکتے ہیں. خضر علیہ السلام، خضر علیہ السلام، ان کی خدمت میں موسیٰ علیہ السلام جو وہ گئے تھے، اللہ نے بھیجا تھا. وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا تو اسے آنکھوں سے لگاتا. سبحان اللہ. سبحان پھر اللہ. یہ نام کس نے چوما؟ مؤذن نے ایک دن اذان کہی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے. جو ہی مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، سیدنا صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھے اٹھائے اور یوں لبوں پہ رکھے اور آنکھوں پہ چوم لیا. آقا علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر یہ آج تو نے کیا کیا؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل نے چاہا کہ آپ کا نام چوم لوں، اس لیے میں نے چوم لیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص بھی اس نام کو جو ہے ادب کے ساتھ چومتا رہے گا میری شفاعت اس کے لیے ہوتی رہے گی. سبحان اللہ. پھر سبحان اللہ. ہر دور کے اندر عشاق جو ہے وہ چومتے رہے اپنے اپنے حساب سے. ڈاکٹر محمد حمید اللہ جو 7 زبانیں جانتے تھے، فرینچ اسکالر تھے، اصل انڈین تھے لیکن فرانس میں جو ہے وہ سیٹل تھے. بڑی کتابیں بھی لکھی. ہر روز ان کے ہاتھ پر کوئی نہ کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا تھا. بڑے تھنی، بڑے بالکل ہلکے پھلکے تھے. بھاولپور، خطبات بھاولپور ان کی کتاب ہے. بھاولپور یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے تھے. لیکچر کے دوران آپ کو معلوم ہے وہاں پر انٹلیکچوئل تھے، وہاں پر لیکچرر اور پروفیسر تھے. ایک پروفیسر نے پوچھا کہ حضرت یہ کچھ لوگ اذان کے وقت نام محمد کو چوم لیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے کہا یہ محبت کی علامت ہے، میں بھی چومتا ہوں. اللہ اکبر. محبت جو ہے وہ کسی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی. سبحان. اور حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں ادب کی کم سے کم کوئی حد ہو سکتی ہے لیکن ادب کی کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ کوئی حد نہیں ہو سکتی، کیونکہ جہاں ادب کا تقاضا ہے وہاں جو ہے پھر ادب میں کئی اس کے جو ہے وہ انداز ہیں. کوئی آنکھوں پہ لگا کے چوم رہا ہے، کوئی نام لکھ کے چوم رہا ہے، کوئی آقا علیہ السلام کے گلی میں گزرنے والے جو کتے ہیں ان کو جو ادب سے چوم رہا ہے. سبحان. کیونکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خود اعلیٰ حضرت جیسا اتنا بڑا عاشق، وہ کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تلک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو لہٰذا یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر نجات ہونی ہے، اسی پر نجات ہونی ہے. جس کے پاس یہ نام ہے اسی کے لیے جو ہے بات بنے گی. اب ایک اور آپ کو پیار کی بات بتاؤں. بولیے اللہ. پھر بولیے اللہ. میں سوال کرنے لگا ہوں، پھر بولیے اللہ. جی جاوید صدیق صاحب جب آپ نے اللہ کہا تو آپ کے ہونٹ ملے یا کھلے ہی رہے؟ جی کھلے رہے. ذرا اور دیکھ لیں. اللہ اللہ. نہیں ملتے نا.
अब बोलिए मोहम्मद। محمد कितनी दफ़ा होंठ मिले? 2 दफा सुभान अल्लाह अबू जहल एंड कंपनी मीटिंग की उन्होंने दारुन नदवा में, और मीटिंग करने के बाद कहने लगे हाउ फुलिश वी आर, हम कितने बेवकूफ़ हैं। पहले उन्हें कहते हैं मोहम्मद, फिर उनके लिए जो हम गलत बातें करते हैं। मोहम्मद का माना आपको पता है ना, जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिसकी तारीफ ही तारीफ होती रहे। कोई तारीफ करना न भी चाहे, हुजूर का नाम ले तो खुद ब खुद तारीफ हो जाए। सुभान अल्लाह रब ने नाम ही ऐसा बनाया है, सुभान अल्लाह देख लिया आपने। तो लिहाजा आप देखिए फिर मोहम्मद कितनी मर्तबा चूमे गए आपके होंठ? 2 दफा 2 मर्तबा। हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम फरमाते हैं 1 मर्तबा हुस्न इलाही चूमे जाने से पाक है, वो बुलंद है, वो फिजिकल नहीं है, ठीक। लिहाजा उसने अपने हुस्न का और अपने नूर का अक्स रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया है। सुभान तो अल्लाह हर कोई चाहता है अल्लाह के नाम को चूमूं, अल्लाह के हुस्न को चूमूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मेरे हुस्न को तो नहीं चूम सकते, मैं तुम्हें एक अपना हबीब दे देता हूं, तुम जब उसका नाम आएगा तुम्हारे होंठ खुद ब खुद चूम लेंगे। सुभान 1 मर्तबा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर या रसूल या अली मरहबा 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1 मर्तबा हुस्न खुदा का चूमना होगा और दूसरी मर्तबा हुस्न मुस्तफ़ा का चूमना होगा। आखिरी शेर जी। मोहम्मद मुस्तफा बहारों पर बहार आई, वो आए तो मनादी हो गई साइम जमाने में, वो आए तो मनादी हो गई साइम जमाने में, बहार आई मिलके पढ़िए बहार आई 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 बहार आई, मोहम्मद मुस्तफा आए बहारों पर बहार आई। बहुत खूब, बहुत खूब। MashaAllah, Allahumma barik. That was absolutely beautiful, not by Abu Bakr Akhtar. MashaAllah. I would now like to request Dr. Sheikh Muhammad Afzal Al-Azhari to please give us a speech and words of wisdom. Barakallah. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. وبعد قال الله تعالى في كلامه المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Respectable, honorable Mashayikh Ulama Kiram, respected elders, youngsters, brothers, sisters, and dear audience. MashaAllah, we already listened. Amazing speech, amazing words, amazing nasheeds. So there is no time to express my own words. A few words.
that I would like to pay attribute towards the Milad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Or you could call it Fazail Milad Mustafa. Fazail means virtues. I read the word Fazail is a plural, more than one. तो बात हमारी होगी फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा, यानी एक फ़ज़ल आका अलैहिस्सलाम की विलादत ऐसी है कि फ़ज़ाइल हैं उसमें, यानी एक बरकत नहीं है. There is no one virtue of the birth of Prophet alayhi wasallam. I give you one dalil, one example, one ayah. As a human being, we know Prophet ﷺ's khuluq, his biography, about 63 years, right? That's the physical life Prophet ﷺ lived in this dunya. As a human being, we are not the time of Sahaba. We are not in the time of Tabi'in, Tabu Tabi'in. The biggest knowledge that, in my opinion, that we have is Huzur Sayyidi Shaykhul Islam. Yeah? Just one book that they have published, they went through hundreds and thousands of ahadith in Nabawiyya sallallahu alaihi wasallam. लाखों की तादाद आंखों से गुजारी, फिर जाके इस उम्मत को एक तोहफा दिया. They know the biography of Prophet ﷺ. We don't know. But I give you one dalil, one example. Every time do you try to imagine the virtues of Prophet ﷺ, of Fazail Milad Mustafa, remember this word. The Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. O Prophet, peace upon him, we did not send you except the mercy for entire universe. Allah subhanahu wa ta'ala is not talking about human being. He is not talking about alam or alam al-insan or jinn. It's not about human world or the ghost, jinn. Allah subhanahu wa ta'ala says, O Prophet, we send you the mercy for entire universe. Fazail Mustafa. Yeah? We are discussing maybe once a year when the Rabiul Awwal comes in. But the Milad Mustafa, Fazail Mustafa exists before we were even born. And is gonna be there till the day of judgment. So out of those virtues of Fazail, I'm gonna mention one. Just one. Virtues we established so far that we cannot count. One is, when the Prophet ﷺ came to this dunya, one of the gift or one of the virtue of birth of Prophet ﷺ is he brought the peace to humanity. Salam. This is the reflection of Allah subhanahu wa ta'ala's name. His name is Salam. The biggest
reflection in the whole human being history, the biggest reflection of salam is Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. That's the biggest reflection that has been bestowed upon humanity, an entire universe. आका अलैहिस्सलाम की मिलाद का एक तोहफा कि जब आप पैदा हुए, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मबूस किया तो हर तरफ सलामती फैला दी. We established Safa. Now we ask Prophet ﷺ's hadith. What did Prophet ﷺ said about peace? You see this chain that we are discussing? First, salam is Allah subhanahu wa ta'ala. His reflection of salamati, of peace, is Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Now, Prophet ﷺ wants to see his reflection with his believers, ummati. You cannot be a ummati. You cannot say, I received the virtues of Milad Mustafa if you are not a peaceful. If you're not becoming salam yourself according to your capability, you cannot attain the virtues of Milad Mustafa. That's the chain. Is that clear so far? बात आ रही है ना समझ? पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात सलाम, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो रिफ्लेक्शन है या उसका जो अक्स है, जो हम इंसानियत में पूरी जिंदगी जो आप सर्च कर लें, जिस इंसान की हिस्ट्री को आप देख लें, जो सबसे आला और अरफा रिफ्लेक्शन जिस चीज़ जिसमें नजर आएगी वो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात है. बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर. So then the Prophet ﷺ wants to see that reflection within us because we say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Now one hadith, what Prophet ﷺ said about peace. He said, Ya ayyuhan nas. I want you to pay attention to words. Prophet ﷺ didn't say, Ya O mere ummati. He didn't say, O my believers. He said, Ya ayyuhan nas, entire, like Allah subhanahu wa ta'ala sometimes speaks in Holy Quran, Ya ayyuhan nas, su'budu. O people, worship Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning the worship is not belong to Muslimin. Although there are different stages, but that's the style of Allah subhanahu wa ta'ala. Similarly, Aka alayhi salatu wasalam said, Ya ayyuhan nas, O people. He was living amongst Judaism, Christianity, Muslimin, believers and non-believers. Prophet ﷺ said, Ya ayyuhan nas, O people, afshu salam, spread peace. Salam. We started from Allah Ta'ala. Then the virtues of Prophet ﷺ's birth, he brought this peace with him. And now he wants to maintain this peace, this reflection, this message all the way till the day of judgment. This is why he said, O people, afshu salam, spread peace. And Ya ayyuhan nas also means, do not spread peace when you see someone with beard. When you see someone's wearing jubba, when you see someone speaks Urdu,
When you see someone is brown skin, white skin, black skin, no. Whoever you see, spread peace towards them. That's the meaning of Ya Ayyuhan Nas. Do we spread this peace? Na'uzu billah, our masajid, if somebody comes in and they are from different kind of belief and we realize our peace goes out of window. We don't want to see them anymore. We don't want to talk to them anymore. When we start praying 5 times a day, you go out of masjid, you see a drunken person. What's the first thing comes to your mind? Oh, this is Jahannami. That's not spreading peace. Do you see the virtues of Milad Mustafa the Salam? Ya ayyuhan nas, afshu salam. Whoever you see, spread peace towards them. I can expand this to human being. I can expand this to animal kingdom. Other creatures, whoever you deal with, spread peace. Earlier I was praying, Salatul Isha. This just thought came to my mind. When I said, Assalamu alaikum wa rahmatullah. You see, Assalamu alaikum. Human being can only see 2 sides, yeah? This is your control. Behind your back is nothing control. This is your entire approach. In namaz, when you finish, the last thing you want to say is, Assalamu, oh Allah, I prayed in front of you, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. And oh Allah, I'm coming out of your prayer. I'm leaving your prayer by admitting, whoever I see, I'm going to say to them, you are saved from me. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Peace be upon you. Peace be upon you. Imagine you say one word, peace be upon you. The next minute you say, behind their back, stop them. Talk about that person. Talk nonsense. Backbiting, lying, buhtan, blames upon each other. That's not a wisdom of salam, is it? And that's what we do every time you come. Assalamu alaikum wa rahmatullah. And that's the last thing you say in salam. Do you know why? Because in namaz, you're dealing with Allah subhanahu wa ta'ala. This is why you're not allowed to speak to anyone. As soon as you finish, I said this last Jummah, one of the speech I was doing. If you calculate a worship time, within 24 hours, we pray 5 times a day, right? That's the farz. Anything you do after this is not farz. It's up to you. If you have enough money, you are free, you have the power, you have the wealth or whatever, you can come and pray and go. It's up to you. But 5 times is farz. If you calculate those 5 times farz prayers, the minutes that we spend is going to be around 50 minutes. 10 times per namaz. But if I calculate our speed, then it might be 5. हम तो धक्के मारते हैं, थोड़ा सा कुरान की सूरत इशा में लंबी हो जाए तो कहते हैं इमाम साहब मार देते. It happens, you listen to these things, but people are different, right? You can't say anything. So calculate this time, 1 hour you hardly spend in front of Allah Ta'ala. The 23 hours is all about dealing with others. This is why when you finish your prayer, the last thing you say, oh Allah, I dealt with you, I was straight. I tried not to move around. I tried to not talk to anyone. I avoid talking. I avoid eating. I avoid drinking. I didn't do anything because I was so truthful towards you. It's called integrity. You're standing in prayer, even though no one is watching you, but you're still not eating.
Because you know Allah Ta'ala is watching. That's called integrity. Yeah, the truthfulness. So you're spending 1 hour, but 23 hours. This is about the hadith of Prophet ﷺ, Afshu Salam. Spread peace. Because you're dealing with others. That's the salam. And the last, finish hadith? Yeah? So the last thing, the one after Afshu Salam, when the Prophet ﷺ said, Afshu Salam wa at'imu ta'am. Feed others. What do you feed others? It's no biryani. It's no kheer. If you looked at the depth, the hadith, you feed others. Of course, biryani is in it, so don't be disappointed. You feed others the best form of food that you can afford. That's the one mana. It has so many other meanings I'm going to come to. The first thing is, I give you example. Come to Qurbani, right? Eidul Adha. Can you allow to give any type of animal according to your wish? Can you? It has so many conditions. The type of meat, the type of animal that you want to sacrifice towards the will of Allah subhanahu wa ta'ala, it has conditions. And if you look deeply into those conditions, if you ask me as a nutritionist and herbalist, Allah subhanahu wa ta'ala wants you to give towards people the best form of protein that you can afford. हो सकता है ये उधर से गुजर गई हो. The animal has to be healthy, has to be on a certain age, has to be fed properly, and if you feed it, if you try to take away the waste of this animal, Allah subhanahu wa ta'ala will raise your daraja in Jannah. The best form they can achieve, the healthiest animal that you can afford, that is called Qurbani. When Aka alayhi salatu wasalam says, Afshu Salam, it doesn't mean you say to salam someone, and then as soon as they leave, and you destroy their whole history, and destroy the whole reputation about in front of others. That's not salam. Similarly, when you feed others, don't just feed them the junk food. That's not at'imu ta'am. हो सकता है मैं थोड़े सख्त अल्फाज कर दूं तो माजरत. वअत'imu ta'am, the best thing you can afford. It has to be little but pure. Because when you go pure, it benefits others. Imagine I feed you this water. But if I can afford, I can come to Al Saab's shop and I can buy Zamzam. And I feed that one. What's the difference? The fazail of Zamzam. Imagine that. Because that will benefit more. That is our iman, right? Earlier, Dr. Saab was saying about the Zamzam. So many sacrifices happen behind the Zamzam, and you just drinking it from Alam Saab shop, and you're still saying 20 pounds is too high. It's not. It's the blessings that comes with it. It's called wa'at'imu ta'am. Then the Prophet ﷺ said, wasilul arham. Then try to tie your blood relations. Then he said, wasallu bil layli wan nasi niyam. When people are slept, then you stand and pray in front of Allah subhanahu wa ta'ala. And the best thing gonna happen is, the last word the Prophet ﷺ said, we're gonna finish on salam. Prophet ﷺ said, tadkhulul jannah. You know what he said? You will enter, if you follow all these steps, you will enter to Jannah bisalam, with peace. MashaAllah. And that was started from Allah Ta'ala and we ended up Jannah with Allah Subhanahu wa Ta'ala's mercy.
May Allah Ta'ala So stand for salam. give us ability to act upon it. Wa ma alayna illa al-balagh. Beginning is salam, ending is salam. MashaAllah. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جانے سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ پہلا سلام شمع بز میں اور جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت السلام اے سبز گنبد کے مکین السلام یا رحمت للعالمین یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول together الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ آمین. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا سے پہلے یہ دو اعلانات آپ کی خدمت میں.